Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Siema, z tej strony Hunter Papyla, a to jest Is The Police. Nie będę kłamał. Od razu mówię, że grę podejrzałem u T-Volta. I wydała mi się fajna i pomyślałem, że nagram. Po drugie, jestem całkowicie na boku z angielskim. Gra jest w wersjach językowych, żeby was nie skłamać, angielski, niemiecki i rosyjski. Żadnego nie znam, więc pojedziemy po angielsku, bo tego jakoś nie więcej znam ze szkoły. Zaczynamy nową grę. Nie grałem w to jeszcze, ale mniej więcej wiem, o co chodzi, więc zaczynamy. I jeszcze tylko powiem, że na odcinek będą się pojawiały 2 dni. Zaczynamy. Dzień pierwszy. Idziemy do pracy. Ale auto tu mamy zajebiste. A, przepraszam. Nie będę aż tyle klnął. Przepraszam. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else.
though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Może na początku jeszcze niecokolwiek zrobimy. Powiem, na czym w ogóle ta gra polega. Jesteśmy takim głównym zarządcą w policji. I ogólnie za 180 dni nas zwolnią na emeryturę. Celem naszego protagonisty jest uzbierać do tego czasu $500 000. Tak się mniej więcej przedstawia fabuła. W tej grze, przynajmniej dla mnie, będzie niezbędny telefon z kalkulatorem, bo to będzie trochę liczenia. Okej, jedziemy. Na początku mamy tego konferencję prasową. Aha, ogłosił naszą rezygnację. I co tu myślimy? Co by tu odpowiedzieć? No niespodzianka to jest do naszej postaci. No nasza postać służyła 5 lat w policji. Dla naszego miasta jest zaskoczona. Nie wiemy, kto nas zastąpi. Czy jest szansa, żebyśmy zmienili z jego zdanie? Aha, że niby policja współpracuje z mafią. No bez przesady. Czy to zmieni nasze relacje z burmistrzem? Nie. Okej, dziękuję. I zaczynamy dzień pierwszy, a nie jeszcze fabuła. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like
like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of the city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Żeby nie było, to oznaczało idźcie jebać, Troy Star. I drugi dzień. No, i jedziemy do pracy. Pierwszy dzień był spokojny, drugi to nas czeka już praca na policji. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Liczamy opcje tutorial oraz jestem 60-letnim szefem policji. Za kilka minut zostanę zwolniony. Nie potrzebuję, żeby mi ktoś mówił, jak mam pracować. Ale ja wam to pokażę. Dobra. No i tutaj nasi mają różne statystyki. Tutaj mają tego, jak to się nazywało? Kurde. Specjalizm czy jakoś tak. Tutaj jest i poziom awansu. Tutaj jest na przykład jakiś nauk, typu ten pije. Tu jest zmęczenie, że jak będą przychodzili dzień do roboty, to im będzie rosło. Jak damy mu dzień wolny, to im zmaleje o jedną kratkę.
Jak będzie przychodził 3 dni pod rząd, będzie miał 3. 2, to będzie miał 2 takie. No i to chyba ogółem wszystko. Zaczynamy. Tu mamy dosyć takich słabych kostków. 3 detektywów i 7 policjantów, tu staruszkę mają na policję. Ale muzyka fajna. Tu jest w ogóle to cygaro, co nam nie walnął. To wam nie będę mówił, tu po prostu będą się pojawiały różne zgłoszenia. I tu mamy czytać dokładnie. W miarę ilości slotów tych możemy się domyślić, jaki profesjonalizm, bo to było to, potrzebują ci tu ludzikowie, nie żeby sobie poradzić na misji. I warto przeczytać opis, gdyż zgłoszenie może być prawdziwe lub może być fałszywym alarmem. Aha, że jak ktoś jechał autem i był sobie jakiś gościu, który był w śmieciach. Gościu, który jechał autem, go dupnął, wyszedł z auta, żeby sprawdzić, co się stało. Jak zobaczył, że go potrącił, to od razu skoczył do auta i uciekł. Myślę, że wezmę Kochi i Austin. Żeby nie było, nigdy w to nie grałem jeszcze. Aha. Jakaś rozruba. Myślę, że wezmę Purdi i Asano. Ogółem jakaś rozdroba w barze. Ale z tego co oglądałem, to tu będzie mnóstwo wątków fabularnych. Złapany, obezwaniony i oficerowie żyją. I właśnie, na każdej akcji może być tak, że może uciec sprawca, oficer może zginąć oraz cywil. Tutaj na szczęście nic takiego się nie stało. I teraz wracają. Zagramy sobie ten dzień i będzie koniec. Zbójki to samo. I właśnie za każdą akcję ten profesjonalizm rośnie. Udaną. Jak się nie uda, to im maleje. Jeszcze tego zapomniałem wspomnieć. Aha, to ja znam. 3 debili się wpierdoliło, sorry, z shotgunem do jakiegoś sklepu i kupiło i ukradło taśmy wideo z filmami dla dorosłych. Ja nie będę ukrywał, że to miasto jest powalone. Weźmiemy se tych. I teraz co tu jest? Aha. W sądzie brat i siostra się kłócą o spadek po ojcu. Weźmiemy Tsubaki i Austin. I mam nadzieję, że to pomoże. Jeszcze mamy SWAT, które możemy użyć kilka razy na dzień. Na razie chyba tylko 2. I on jest taki OP. Aha, że ktoś zaatakował starszego muzyka, zabrał mu gitarę, kasę i uciekł. Weźmiemy tą trójkę. Mam nadzieję, że się uda. O właśnie, tu jest... Będzie takie
motyw, że jak policja nie będzie wiedziała co zrobić, będą do nas dzwonić i będziemy ich kierować. I są 3 różne rzeczy, które mogą zrobić. I niektóre będą tak bekowe, tak zrypane, że ci twórcy musieli je wymyślać na dragach. I tu jest. Wcisknij się do domu przez otwarte okno, zapukaj i krzyknij: otwórzcie drzwi, policja. Oraz włączyć syreny i krzyknąć, że dom jest otoczony. Myślę, że weźmiemy trzecią opcję. Jest. Zapomniałem jeszcze. Z niektórych akcji może nam dropnąć jakieś itemy, które będziemy brali na policję, a później będziemy mogli z nimi robić coś jeszcze, ale nie powiem wam co, nie chcę wam spoilerować. Udała się akcja. Raport. Jest. Ogólnie jest ten profesjonalizm to też takie zaufanie, że jak możemy polegać na danym policjancie. Ok, możemy zakończyć dzień. Ale czekamy do 9, czy coś się jeszcze nie pojawi. Nie. Dobra. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal.
Meanwhile, San pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, San killed 31 people, old men, women, even a few teenagers. And San's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja w tym momencie zakończę odcinek. Tradycja. Lajkujcie, subujcie, komentujcie. Polecajcie znajomym. Nara, cześć.